And all you have to do is say, hi, my name is Mary and I'm Buffy. And then I film that, and then I string it all together, make a little movie out of it, and then put that on my Facebook. If I could ask that, if anyone who's interested in doing that, I would love to do that, especially you. You look fabulous. They have to say Mary or their own name. They can say their own name. And you can do it in French, it's even better. Okay. Pour toutes les personnes qui sont en cosplay, qui sont en costume, James aimerait savoir si quand vous venez au moment des autographes, s'il peut vous filmer et là de dire votre prénom et de dire votre prénom et tout, et en disant I'm Buffy. Ou en français, je suis Buffy. Mais vous arrivez, le costume, votre prénom, je suis Buffy, I'm Buffy. Yeah, it's okay? Yeah! Yeah. Okay? Can I do one more thing? Real quick? I'd like to, at the end of this little movie, I'd like to give them a round of applause, like, and you guys do that. Can I film you just raising your arms and going, yeah? Du coup, alors, mais tous, les téléphones, les appareils, on oublie, hein. Il veut vous filmer parce que du coup, à la fin de ce petit film, etc., il voudrait avoir une vidéo de toute l'assemblée, là, de tout le monde réuni maintenant, où tout le monde a les bras en l'air, crie, etc. Donc, on a envie d'entendre que les Français savent crier. Ok? Est-ce que vous êtes prêts? On va commencer par lever les bras. Yeah, okay. Ready? Donc, comme je vous disais, pour les questions, c'est là-bas. So, as I said, if you have questions, yeah, tu peux aller au... Mettez-vous en ligne. Ceux qui ont des questions, mettez-vous déjà en ligne derrière le micro. For those who have questions, go line up behind the mic. Sérieusement, avec une question? Really? Only one question? I'm not going to sing. I've got a question for both of you, a very personal question. During your career, with which actor or actors it was a good experience to shoot with, and in the contrary, with who it was the worst? Be honest, because we know there is many actors who are not very nice, so be honest. Be brave. Just know one thing. They are allowed to record before you answer. Je veux savoir avec quel acteur ça a été une vraie belle expérience de jouer et ceux avec lesquels non. Du coup, j'ai précisé que vous aviez le droit de filmer, donc de faire attention à la I have found, honestly, most actors are very nice. It's just the ones who are not get a lot of attention. The press writes about them a lot. But I think in every city, in every office building, on every floor, there's at least one jerk. So I don't think that my business is very different than anyone else's. With that, I would say I shot one movie with big movie stars, only one. But a lot of them had won Oscars awards. One of them was Kathy Bates. Hilary Swank was also in the movie, Jerry Butler, like a lot of big names. And I never worked with more humble, hard-working, down-to-earth people than that cast. And I remember Kathy Bates she was like 65, 67 years old. She had 103 temperature that day. She had the flu. And they spent 11 hours filming the back of her head. And I was standing with her, so it was the back of our heads, and we were staring at Hillary being amazing all day long. On the 11th hour, they turned around to do our close-ups.
And I thought that this Oscar award-winning actress was going to have a word with this first-time director, like, you're killing me right now. And all Kathy did, she had her hand on the doorknob about ready to go enter the set. And she looks back at me and goes, men from the boys, James, men from the boys, here we go. That's men from the boys, like, now we find out what we're made of. Right? And I talked to her about this, about why she was so patient, and she said, James, if you're on the A list of actors, the top, you're working with the top directors, and they can work with anybody. And so you have to be nice. If you're not nice, you won't be cast. And I've been very lucky to work with a whole lot of really good people. I'll be honest, right? Maybe I'm sleepy, but I don't remember the ones that were not. I like it. There's a very few amount that were jerks, and they can cause a lot of chaos. But not recently. Everyone's been, maybe they're boring sometimes, but mostly not. That's all I have to get. Okay, yeah. Try to do that one. Go ahead. Ready? You're good. En fait, il dit, quel que soit le métier, il dit, il n'y a pas... il dit, la plupart des gens avec lesquels j'ai travaillé sont de bons acteurs ou des gens qui sont plutôt gentils. Il dit, les peu qui sont des relous ou des pourris ou qui ont la grosse tête, il dit, c'est ceux dont la presse parle, qu'on voit dans les journaux, etc. Parce que ils sont tout le temps en train de créer des scandales, des problèmes, etc. Il dit, mais au fur et à mesure, en fait, les vrais, les bons, il dit, c'est comme dans n'importe quelle entreprise. Il dit, à n'importe quel étage, n'importe quelle boîte, tu vas trouver, t'as un gros con, surtout l'ensemble des gens. Il dit, leur business n'est pas différent de n'importe quel monde dans le monde du travail. Il dit, par exemple, si on imagine, quand on se dit que les stars, elles peuvent avoir des demandes, etc., il dit c'est le contraire. Il dit il s'est retrouvé une fois, il a tourné dans un film avec d'immenses stars qui étaient oscarisées, comme Kathy Bates et Hilary Swank. Il dit, et je me souviens dessus, elles étaient d'une humilité et d'un professionnalisme qui était rare à trouver. Et puis on s'est retrouvés sur une scène, elle avait 42 fièvres, elle avait la grippe, ils étaient tous les deux, et pendant 11 heures, le réalisateur a filmé l'arrière de leur tête. D'accord? Parce que le plan était sur Hilary, qui a fait un truc de ouf pendant 11 heures, et où il disait, mais Katie, elle va tomber, ils vont la tuer. Là. Et au bout de 11 heures, hop, changement de plan, ils arrivent en face, et il dit, vas-y. Et là, Katie regarde James en lui disant, c'est là qu'on voit de quoi on est fait, en fait, et comment on avance. Il lui dit, mais attends, mais t'as pas envie de gueuler ou de dire que là, il est en train de tâcher? Elle dit, attends, dans le business dans lequel on est, quand tu veux faire partie de la classe, le top des acteurs, il dit, du coup, tu vas travailler avec le top des réalisateurs. Si tu commences à faire ton pourri et à être chiant avec les gens, on va plus te caster. Et donc après, ta carrière, elle est terminée. Donc il dit, il y en a que très très peu, en tout cas récemment, il n'a jamais travaillé avec des gens chiants. So I thought I was going to work with an actor who was going to be awful, and it turned out to be the opposite. I did a film with Michael Madsen from, Kill Bill and Reservoir Dogs, and I was very nervous because he's an imposing man, very large and very intense, and I'd heard he could be intense to work with. And we did this film together, and he was so nice. And at the end, we were in the van going back to the hotel, and he turned to me and he's like, You didn't get all cunty on me like most actresses. And everybody in the van was like, and I was like, that is the nicest thing anyone has ever said to me. And it turned out to be this lovely experience. I'm not cunty, apparently. Like cunt, so you're not like But cunt is very intense. Yeah. And that's what too short. Yeah, It's the worst thing. Yeah. You have a dentist.
une seule fois, et on est samedi matin, and it's only Saturday morning. Elle dit une seule fois, elle a fait un film avec vraiment une superstar, elle travaille avec Michael Madsen, vous avez pu le voir dans Kill Bill, dans Reservoir Dogs, etc. Elle dit, c'est quelqu'un qui est imposant, qui peut être caractériel, et il est souvent dit ça peut être difficile de travailler avec lui. Elle dit, en fait, le mec, ça a vraiment été un amour avec moi, enfin, ça s'est super bien passé. Elle dit, le tout dernier jour du tournage, on était dans le van là, qui nous ramenait, et là, Michael se tourne vers Amber et me dit, franchement, toi au moins t'es pas comme toutes ces garces. Ok, comme toutes ces pétasses. Clairement, c'est ça. Hein. Et c'était super de travailler avec toi. Elle dit, pour le coup, c'est un des meilleurs compliments qu'on m'ait fait. Hi James, I'm Amber. It's so nice to meet you today. I'm very lucky. Sorry James, I don't have a costume, but I have a shirt that fits. I don't know. My question is, what is your best memory on the set, or in Buffy, or in Job? Oh man. So many good memories. The whole thing was a good memory. Like my favorite word was action. Because that's when I got to lose myself in the script. You know, like the reason we're all here, let's admit it, is really not us. It's really the writing that made Buffy what it really was. And I just couldn't wait till everyone shut up and I could go to work and I could be with Joss's script. And cut was always a little bit of a heartbreak, because then I had to come back down to earth. But when the writing is as good as Buffy, it's like a warm wave that just carries you to shore. And you just have to let it do its work. And you kind of get out of the way of it. God, so many great memories. Okay, one really good memory. Okay, so like, I'm a punk rocker. So I'm a subversive artist, and I like to tear down lies in the world. And one lie that we tell each other is some people are more important than other people. It's not true. We're all equal. That's the truth. And so when I see someone who's a big cheese, I just want to rip them down, right? Or just remind them that they're just like us. And Sarah is lovely. Buffy is a lovely person, but she was treated like the queen on the set. Oh, Sarah, have a seat, Sarah, you know. And she kind of liked that, you know. She's cool, but she liked the attention. So I got her one day. One day I got her so good. I was up. They put me in like this hoop and tied me to this metal hoop, and then raised me 17 feet off the floor. It was Spike was getting tortured that day. And Isn't that every day? yeah, pretty much. This time it was kind of dicey because it was way up, and they said that the hoop was going to be very uncomfortable or painful to be in there, especially when they lay you out horizontally and you're like hanging down like that. Yeah, sure. I guess so. Yeah, Gloria. Yeah. And they said that we can't take you down. Once we get you up there, you're going to be up there for a long time, so get ready. And they put me up in the harness, and it wasn't painful. It was actually very comfortable. But I didn't tell anyone that because I wanted to look tough. So, I get all the way up there, and the first shot is, the camera's over my shoulder, way up in the air, down onto Sarah on the floor. And we're about ready to shoot, and Sarah gets on her mark and looks up to me and goes, I don't know, James, I think I have to go to the bathroom. And my response, without missing a beat, I'm like, oh baby, it's your show, you go. We're all here for you, Sarah. She's like, no, I'm ready to go. I'm like, no, you're the meal ticket. We're just riding your coattails. You go to the bathroom. You need to be comfortable. It's your shot. No, we're ready. Sarah, I'm serious. You have this
huge trailer out there that you hang out in. You have a chef back there. You have like a television with 170,000 channels on it out there. Why don't you relax, have the chef make you something nice, watch a little television, and come back when you're ready. And we went back and forth until she left. She finally left because she got mad at me. At which point, all of her makeup and hair people came back to try to talk me down off the rig, and I wouldn't come down. I would not. I was like, I'm finally gonna get her. I'm finally gonna get her. And 20 minutes later, she comes back and she's like, I'm ready. So that's. Par rapport à son meilleur moment, le meilleur moment sur la série, pour lui, il dit c'est l'expérience entière qui était le meilleur moment. Pour lui, le moment où ça disait action, là ça y est, c'était parti. Parce qu'à partir du moment où il retrouvait les scripts de Joss, il dit là, mais c'est un autre monde. Et quand tu as la chance de pouvoir travailler avec quelque chose d'aussi bien écrit, c'est tout le temps bon moment. C'est tout le temps un super moment. Il dit, et quand on disait cut, couper, il dit là, c'est horrible parce que tu as l'impression que tu reviens sur Terre, tu es là, t'es plus dans ce monde merveilleux en gros. Il dit, donc c'était vraiment toute l'expérience en elle-même. Il dit, ah si, j'ai un vrai moment, il dit c'est la fois où j'ai réussi à piéger Sarah. Il dit parce que oui, Sarah c'est quelqu'un, elle est super gentille, elle est cool, etc. Il dit mais par contre, bah, comme c'est Buffy, t'as tout le monde qui est aux petits soins avec elle, en mode est-ce que tu veux ci, est-ce que tu veux ça, est-ce que t'es confortable, est-ce que t'as besoin de quelque chose. Et t'as je sais pas combien de dizaines de personnes qui sont aux petits soins. Il dit et pour lui, il n'y a pas de quelqu'un est plus haut et quelqu'un plus bas. Tout le monde est d'égal à égal et il n'y a personne de plus important que les autres. Il dit il y a un moment, je voulais absolument la titiller et la voir. Il dit dans la scène justement quand il se fait torturer par Gloria, donc il est suspendu par les bras, par les pieds, etc. un truc, et on lui a dit ça va être hyper inconfortable, tu vas pas être bien, etc. Par contre une fois qu'on a tout monté, on peut pas trop descendre. D'accord, donc ça va être pendant des heures, tu vas rester là-haut. Et voilà. Il dit, et par contre, en fait, il avait un harnais autour de lui, donc il était super bien accroché, il était super confortable, et comme il voulait faire le mec viril costaud, il a rien dit. Il est resté en mode, oh oui, non, c'est difficile, machin, mais je vais tenir, alors qu'en fait, il n'y avait rien à tenir du tout, il était trop bien. Et il dit, et là, il y avait la caméra qui était beaucoup plus haut de moi, et tu avais le plan sur Sarah qui était en bas. Et comment et tac et ah oui, elle lui dit que il faut qu'elle aille aux toilettes. Et il dit non mais vas-y, elle dit non mais c'est bon on peut la faire. Elle dit mais ça vas-y. En plus elle avait une loge magnifique, elle avait un propre chef, elle avait une télévision avec je sais pas combien de centaines de chefs dessus. Il dit tu sais quoi, retourne dans ta loge, prends ton temps, regarde la télé, demande au chef de te faire quelque chose à manger. Reviens quand tu voudras, il n'y a pas de souci, etc. Moi je reste accroché. Non. Puis en fait, à force d'insister, du coup, elle s'est énervée, elle s'est barrée. Et elle est revenue 20 minutes plus tard, mais du coup, en le voyant toujours suspendu, elle dit là. C'est bon, je suis prête. I have a lovely memory of Emma Caulfield at the craft service table doing a little song and dance. She would stand there and she'd go, oh, what was it? You're a fine looking woman, won't you back that ass up, won't you back that ass up? And she would do the dance and she would hit her butt, like, and then back up. That's a very lovely, warm memory I have of set from Buffy. And no, just in general, she would stand, she was always being silly. Elle a un des meilleurs moments qu'elle avait, c'est qu'elle se rappelle de Emma, mais il est toujours un peu en train de chanter, de danser, etc. Et à un moment, on lui dit vas-y, tape dessus. Et Emma qui était là et qui faisait la danse et qui tapait, et elle était toujours dans ce truc-là. I have a question for James.
I hear all of your songs, your CDs of Ghost of the Robot. Well, I love. I have a question about the song Alone, Cowboy Alone. Oh, yeah. It's my favorite, and I would like to know, can you explain us the story of this song, and if you are okay to sing us a little part. Ghost of the Robot. And Cowboy Alone, that's the name of the song. Just Alone, yeah. Par rapport, elle adore, elle a tous les albums de son groupe de rock qui s'appelle Ghost of Robot. Et du coup, elle voulait savoir par rapport à la chanson Alone, s'il pouvait nous expliquer un petit peu d'où elle vient et tout, et si par hasard il acceptait d'en chanter un petit morceau. I did a movie in Romania where I played a cowboy who found true love, but then went away to war and had to do things in war that he couldn't live with. He had to. He was killing Indians, Yes. and he came back a broken man, and thought that he no longer deserved his lady love, and abandoned her. And he has been arrested. He started. This is all written by the people that did the movie. This is the movie, right? So, and then he starts robbing banks and gets caught for that. He's about to get hung, but he's going to get hung in the town that she lives in. And right before they are about to hang him, he sees her in the distance. And I don't know why, but I just put that character into a song. It just came out of me. I don't, songs just come sometimes. Because like most of my songs are, oh, I love you so much, and I hope we will always be together. Or, oh, I love you so much, and you hurt me so bad. Like, that's it. That's all I got. And so if I get an idea for a song that's anything except that, I always try to jump on it and write it. Thank you. You want to do that and then I'll sing it? Yeah. Here. Allez-y, applaudis comme ça. Who made the war against the Indians. Yeah. And because of what he felt like because of what he's done, when he came back, he thought he was not good enough to stay with his wife, his lover. Yeah. So he left her, and then he kind of break it, and he started robbing banks. Yeah. And he was caught, and then he had to be hanged. In the town where she lived. Yeah. And right before he's about to be hung, he sees her in the crowd for the first time. Ok. Ok. En fait, donc la chanson Alone, c'est par rapport en fait à un film qu'il a tourné en Roumanie sur la guerre en fait entre à l'époque des cow-boys, des Indiens, etc. Et donc c'est par rapport à un cow-boy qui, en gros, pendant la guerre, a fait des massacres sur les Indiens. Et quand il est revenu, il a une telle culpabilité par rapport aux exactions qu'il a commises que du coup, il quitte sa copine parce que, enfin, c'est l'amour de sa vie parce qu'il pour lui, il est plus à la hauteur, il en vaut pas la peine en fait. Donc il préfère la quitter. Là-dessus, il pète les plombs. Il a commencé à dévaliser des banques, etc. Il s'est fait choper. Il a été condamné à mort par pendaison. Et en fait, c'était dans la ville où vivait l'amour de sa vie. Et juste au moment où il va être pendu, là, il se rend compte qu'elle est dans la foule et il la voit. C'est la première fois qu'il la revoit. Des années après l'avoir quitté, juste au moment où il va être pendu. Donc la chanson est par rapport à ça. Et tout ce qu'il écrit, en général, c'est toujours sur des chansons de oh je t'aime, moi aussi, vivons heureux toute la vie, ou je t'aime toujours malgré tout ce que tu m'as fait subir, malgré tout ce que tu m'as fait mal. Okay. So now, well, I'm alone and I'm around with
my lady by my side. After wars I left her, and now she's come to watch me die. She's a flower in the sun, and now she's crawling through the mud. 'Cause of me, 'cause of me. My heart was sick from killing engines with their babies in their beds. After wars, no. I refused, but my general put his gun up to my head. And I wanted to come home, so Abby wouldn't live alone. So I killed and burned them down. I just enjoyed it. Question. We talked to him. But that's good, you share. So that's... Donc c'était la dernière question avec Amber et James.